Hello everyone, this is Anjum. Welcome back to my channel Sahitya Abhyasa Academy. So today's class on descriptive criticism. As we have studied neoclassical criticism, textual criticism, psychological criticism, now descriptive criticism. Okay now? So the word itself describe about the meaning of descriptive without making any judgment, interpretation of that particular, just focusing on the story, how the story is getting built, what are the scenes are there, what are the characters are introducing while narrating the particular story. So this is what called descriptive. ಕೇವಲ describe ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. So what is in that particular picture? ಒಂದು painting ಇದೆ, what are the things is drawn on that particular picture, what are the paints, colors have been used in that particular picture. So how we describe, like utilizing so many colors in there, in that colors only they picturize the many more flowers, colorful flowers. There we can see the reflection of nature, yes, and also the reflection of village people life, how they are leading. So this is what means here. We only analyze the things. Analyzing means just like showing the or giving the description about the particular painting or particular work is called descriptive criticism. How the story is built, like that. See, shall see explanation. Descriptive criticism is a foundational approach in art. This is what foundational approach. Krama Vidhana. Okay. Art and literary analysis that focuses on objectivity, describing that what is present in a work rather than evaluating its quality or a worth. Very nice. No need to showing your justification on that particular work, whether it is a worthiest or not. This is a bottle. Yes, how it looks? It is like a silver color and how holding a rope, and also little bit black color is added in that. Overall it looks shines. This is description. If I tell yes, the color is not good and the way structure is not it is made for this bottle, like that. So I just took the example from this bottle. Okay, fine. See here means ಏನು ಕೇವಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥಲ್ಲ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ದಿಯೆಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬಾಟಲ್, ಐ ಪೇಡ್ ನಿಯರ್ಲಿ 300, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್ to this bottle or not. This is not description. Getting my point? So here no need to make the any kind of a evaluating the things. So here no, rather than, so it is better to describe the things. No need to evaluating its quality or a worth about work, how this, in a which way, or how this work is. Just explain in a descriptive way. It is like that, like many characters are introduced, such characters are like this, like that. ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಸಮ್ವಾಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಕ್ರೇಜಿನೆಸ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ನೋ ನೀಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ descriptive criticism. Okay, this method emphasizes careful observation and detailed documentation of a work's formal elements, content and structure. Emphasizes careful observations. Nothing should be missed from your observing the text. Careful ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು. And detailed documentation of a work's formal elements. What are the basic elements should be followed while making the descriptive criticism. ಓಕೆನಾ? ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಯಿತು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಡಿಟೇಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ವಿತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಲಿಟರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಲಿಟರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ romantic criticism. This is what the branch of literary criticism, okay, that focuses on describing a literary work in a terms of its form. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್, language of that work, characters of that work, and plot development of that particular work. Here no need to show any judgmental thought or interpretation of that particular work, especially on whether it is worthiest or not ಅನ್ನೋದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಆಫ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಸ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 8:30. ಇನಫ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ? 8:30ಯಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಅನದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಫೈನ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್, ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಸ್, ವೆದರ್ ಏನಂತಾರೆ, whether it is express about the, whether it is shows the narrative form of a story or a novel or a play or a drama, ಯಾವ ಥರ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಏನಿದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕೀ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಏನು? ದ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಯಾಸ್. ಎಸ್, ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕಲರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಏನೇನು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ಎಸ್, ದ ಫ್ಲವರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವುಮೆನ್ ಲವ್, ನೋ, ಅದು ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹಿಯರ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ತಟಸ್ಥನಾಗಿರಬೇಕು. ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ವೈಲ್ ಯು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಂಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು. ಪರ್ಸನಲ್ ಬಯಾಸಸ್ ಮೇಲೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬಹುದು, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೋದು. ನೋ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಟ್, ಪ್ಲಾಟ್ ಯಾವ ಥರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೌ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಟಾಫೋರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಟಾಫೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ used in that particular, how used in that particular work, and rhythm ಯಾವ ಥರ ಇದೆ. ಎಸ್, ಲಿಟರರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವ ಥರ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, in where in that particular, this is what the method of making the criticism, that is descriptive criticism, means plot, characters, dialogues, metaphors, rhythm and literary styles. Okay, now you may come to know that the differences between neoclassical criticism, textual criticism, psychological criticism and this one descriptive criticism anta helbodu. Avoids judgment, no need to show your judgment on that work whether it is good or bad. No, what is in that, just focus on that one, and it does not judge whether the work is good or bad. ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ emphasis on explaining the composition structure of the work, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಯಾವ ಥರ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಥೀಮ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಲಾಟ್ ಆಯಿತು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಎಸ್, ಮೆಟಾಫೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಯಿತು, ರಿದಮ್, ಲಿಟರರಿ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಎಸ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕೀ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಹೌ ದ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ called as a descriptive criticism, like Shakespeare's, take the example of Shakespeare's Hamlet, described through the descriptive criticism. It is a long tragedy. Exactly, the main character is a Hamlet.
who seeks revenge for his father's death. Yes, this is also descriptive way. And the play has 5 acts. Exactly, there are many soliloquies. Yes, monologues ಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. Soliloquies, speak ourselves without taking the any interruptions from anyone. ಸಾಲಿಲಾಕ್ಯೂ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದರು ಅಂದರೆ ಏಕಾಂಗಿತನಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಾವೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸಾಲಿಲಾಕ್ಯೂಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಮಸ್ ಲೈನ್, ಟು ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಸಿಕ್ಸ್ ರಿವೆಂಜ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಡೆತ್. ಎಸ್, ಈ ಸ್ಟೋರಿಯ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು. ಇಫ್ ಐ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐನ್ taking the example of Oedipus behaviors are like a same which express the psychological criticism. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆನೇ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಹಿಯರ್ ದ ಫೋಕಸ್ ಈಸ್, ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್? ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇ, ನಾಟ್ ಆನ್ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಇವಾಗ ಏನು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ಪ್ಲೇ, ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ? ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಾ? ಪ್ಲೇ ನೋ, ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ describes the literary elements, form, style. Exactly. Whereas evaluative perspective judges quality, good or bad, effective or ineffective. Historical criticism examines historical context, author's life. Exactly. Psychological criticism studies mental or emotional aspects of characters or a authors. Getting my point? So this is how descriptive criticism ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಕೀ ರೈಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅರಿಸ್ಟೋಟಲ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, ಮೀನ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ, ವಾಟ್ ದ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ, ಹೌ ದ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್, ಫ್ರಮ್ ಅರಿಸ್ಟೋಟಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್. Dr. Samuel Johnson, we can see that this described Shakespeare's work, how the Shakespeare's works are written. This is done by Dr. Samuel Johnson. In a modern descriptive critics like explain literature through the structure, character and style. So these are the what key writers, critics or writers. Okay now. Next, overall summary ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, descriptive criticism describing a literary work objectively and thoroughly. Objectively, without involving your personal thoughts in that particular work. While making the descriptive criticism, purpose to show what the work contains, not to judge it is good or bad. What the work contains, ಆ ವರ್ಕ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ಕೊಂಡಿದೆ, ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್. ಇನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅರಿಸ್ಟೋಟಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪೊಯಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ, ಪ್ಲಾಟ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಥಾರ್ಸಿಸ್. Longinus on the sublime, focus on the style, expressions and literary effect. Dr. Samuel Johnson, lives of the poets. Yes, biographical and descriptive analysis. And Matthew Arnold, essay in criticism, detailed description of literary qualities. Yes, literary qualities ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. Kenneth Brooks, the well-written descriptive study of poetic structure, formalism, and the T.S. Eliot, the sacred wood, description of literary technique and a style. Yes, and next, I.A. Richards, practical criticism, detailed textual description and analysis. Textual description ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು ಮೀನ್ಸ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಅನಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. F.R. Lewis, the great tradition, very important. ಓಕೆನಾ? ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಮೋರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. So here again the key point, these critics focus on describing literature on its structure, its language, its style, its artistic element, and they do not primarily judge a work bad or good or bad. So descriptive criticism lays the foundation for deeper literary analysis. ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಕೃತಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ.
ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೋಪ್ ಸೊ you have understood this class. Shall meet another topic with another class. Till to take care, and if you understand this class, like, share and subscribe. Thank you.